آپ کے اوپر میرے خیال میں اس ججمنٹ میں آبجیکشن آ گئی تھی کہ آپ ایس آئی سی کے کاؤنسل ہیں یا پی ٹی آئی کے. جی. اینڈ دی بینچ دا کورٹ ہیلڈ کہ نہیں دونوں کا پوائنٹ آف ویو ایک ہے. جی بالکل صحیح, بالکل صحیح. ہاں, تو آپ کو آتھورائز کیا ہے پی ٹی آئی نے کہ آپ ان کے لیے بھی یہ کیس آرگیو کریں؟ سر مجھے آتھورائزیشن کی ضرورت نہیں ہے. دیر آر 3 reasons why I can support. ایس آئی سی کو پتا ہے کہ آپ ان کے بہاف پہ کھڑے ہیں, جی بالکل, لیکن ان کے انٹرسٹ کے خلاف لگے ہوئے ہیں. نہیں, میں ان کے ممبرس کے انٹرسٹ کے خلاف نہیں. I'll explain. There are 3 reasons. پہلی ریزن یہ ہے کہ دیکھیے I am a respondent in this case. I have 3 options. No one can stop me. I can support the judgment. اگر کوئی سمجھتا ہے میرے انٹرسٹ کے خلاف ہے تو وہ میری ڈیسیجن ہے. I can oppose the judgment and support the reviews. کہ اچھا ہوا جی آپ نے کر دیا, میرے خلاف ججمنٹ آپ سیٹ اسائڈ کروائیں, میری سیٹیں واپس آ جائیں, یعنی میرے پراکسی بن گئے. یا thirdly, I can be indifferent as a respondent. So my first answer is, I have a right to support the judgment, the majority. My second answer is that your leadership will see that the judgment had declared that all these independents are now to be categorized as PTI. The election commission for over a year. تھوڑا سا کریکشن کریے یا وہ اسپیسیفک پورشن آپ بتا دیں. انہوں نے پی ٹی آئی کا ڈکلیئر نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ they are open, they may join any political party. ہاف کو تو کہا تھا نا سر, ہاف کو کہا تھا جس طرح آپ نے کہا تھا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ظاہر کیا, جو 41 کے قریب ہے. جی ان کے بارے میں میجورٹی ججمنٹ نے یہ کہا کہ دے آر, انہوں نے یہ ڈکلیئر نہیں کیا کہ دے بلانگ ٹو, انہوں نے آپشن دیا تھا. وہ کسی بھی پارٹی میں جا سکتے. بالکل صحیح. اور ان سب نے پھر after the judgment they submitted declarations that they want to join PTI. So وہ الیکشن کمیشن نے نیرلی اے ایئر ججمنٹ امپلیمنٹ نہیں کی. صرف میرے خیال میں 39 کو جو انہوں نے اپنی ریویو میں ایڈمٹ کیا ہے اس کو کیٹیگرائز کیا انہوں نے پی ٹی آئی. ٹھیک ہے نا. سو دا ریسٹ آف دا ممبرس, یور لیڈرشپ اسٹل ریمین مائی ممبرس. وہ مجھ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی ججمنٹ امپلیمنٹ کریں. آئی ریپرزینٹ دیم, آئی ریپرزینٹ دا ممبرز آف ایس آئی سی بیکاز دی الیکشن کمیشن از ناٹ امپلیمنٹڈ دا ججمنٹ. کیسے رہے ممبرس جی آپ سے ڈیٹیچ نہیں ہوئے, انہوں نے نہیں ود ان 15 days آپشن نہیں استعمال کیا. الیکشن کمیشن نے وہ امپلیمنٹ ہی نہیں کیا. بٹ نہیں, لیکن امپلیمنٹ نہیں کیا. جب تک وہ ایکسپٹ نہیں ہوگا دے کنٹینیو ٹو ریمین. دیکھیں, after the judgment of 8 members majority judgment, in compliance of that judgment, whether PTI has submitted some affidavits and declarations. Yes, they have. And The members, independent members who were treated independent by the 8 members majority judgment, whether they have submitted any affidavit or declaration. They have. And what they have mentioned in their declaration that they are going to join PTI. جی. ٹھیک ہے نا, یہی بات ہے نا. تو the question is that if they have already submitted their affidavits or declaration to the ECP that they are now going to join the PTI, then what locus standi of the SIC remains here? Because your own members who earlier joined to you resile from your membership and they have submitted their declaration because and their affidavit declarations have not to the been ECP. accepted. It may not be, but it is جب تک accept نہیں ہوں گے on the website. No, but where you have derived this legal interpretation that unless these are accepted. They are still under the National Assembly as well as the Provincial Assembly. Their status is now as independent, not as a member of No, SIC. they are, the Election Commission recognizes them as SIC members. No, this court declared them independent. The 8 members. Sir, وہ implement ہی نہیں کی. وہ It's a implement different story whether it has been implemented or not, but this court has said that they are the independent my candidates and they may file their application, declaration, affidavit, whatever it may be before the ECP, and ECP will consider their applications. If this is the point only that we are urging before us, that since the order was not implemented, they have come back to you again. No, this is not the case. The point. Yes.
Virtually what I understand. No, this is not the point. My first fundamental point is the objection of locus standi doesn't apply to respondents. No. It applies to petitioners. It applies to applicants. How can the How you question of- I need the justification on this point only. When they self applied that they are now going to join PTI, then obviously their connection, their privy to you was ended at that time. It is terminated. Whatever the relationship Sir, between you and them was terminated. Let me for the time being accept what your lordship is saying. I am a respondent. No, supporting the you may. लेकिन फैक्ट्स तो ठीक आने ये जो बात है ना सिर्फ आपकी इस हद तक मैं आपकी बात मान सिंपली लेता हूं। आस्किंग यू कि जो आपका ये आर्ग्यूमेंट है ना कि सिंस इट हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड देयरफॉर दे वर रिवर्टेड बैक टू I suspend that argument for the time being. Yes, I cannot digest this argument. So sir, आप digest नहीं कर, मैंने suspend कर दिया. Okay, thank you very much for that. So, Dekhi, perhaps you would also like to embark upon this point that whether there was some understanding between SIC and PTI, and if it was, there was some, how does it bind the court, and what is the implications? Because time and again, the certain understanding keep on coming up before the nation. Sometimes they say they are my candidate, sometimes they are not my candidate. What was the understanding between the SIC and the PTI? मैं जब मेरिट्स पे आऊंगा सर तो मैं ये स्पेसिफिक क्वेश्चन एड्रेस करूंगा. मैं जरा सा मेंटेनेबिलिटी पे कुछ पॉइंट्स करता हूं. Maintainability against the review. जी So you agree that they are independent presently? They are presently independent. Now the question arises that any one of them has come forward before this court. मैंने कहा मैं सस्पेंड करता हूं उस पे अपनी मैं आर्ग्यूमेंट. कुछ और बात करूं. Whether anyone amongst them has come forward? अभी आपके सामने नहीं आया एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट. बट let me I'll come to this point later, but let me first complete this. इसलिए मैंने कहा मैं सस्पेंड करता हूं, गिव अप नहीं करता. नहीं, मगर सस्पेंड करने से तो आपने गिव अप ही कर दिया. नहीं, give up आपने नहीं किया, कहा है कि इस ओके दे आर इंडिपेंडेंट. इफ दे आर इंडिपेंडेंट एंड यू योरसेल्फ एग्रीइंग दैट दे आर इंडिपेंडेंट, देन द SIC रोल इज नॉट एंडेड. सर नहीं एंड हुआ. मैं जरा सा आपको मैं इसको एड्रेस करूंगा. लेट मी कम टू Please. जी सर. सो द फर्स्ट पॉइंट, एक आदमी अभी तक है जो उसका उनका चेयरमैन है. वो आजाद था लेकिन SIC में शामिल हुआ. ये आज तक पता नहीं चला कि वो आजाद क्यों खड़ा हो. बहरहाल नाउ ही इज द ओनली कैंडिडेट. सर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता. ओनली मेंबर. ही इज द उनको क्या ओनली सिंबल मिला था? उनका पार्टी सिंबल जो था वो तो हॉर्स था. उनको क्या, किस सिंबल के ऊपर उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया? अब पता नहीं, इनको याद नहीं. ये भी SIC ने आमिर रजा साहब ने किस सिंबल पे इलेक्शन कंटेस्ट किया था? माय लॉर्ड इज आस्किंग दिस क्वेश्चन. नो इंडिपेंडेंट व्हाट वाज द सिंबल? बिकॉज़ उस वक्त भी मैंने बताया था. मुझे अभी याद नहीं. SIC आपके मुझे अभी याद नहीं. उस वक्त मैंने उनका बताया. पार्टी सिंबल परहैप्स हॉर्स था. व्हाट माय लॉर्ड इज नहीं, रिकॉलिंग. लेकिन उन्होंने एज एन इंडिपेंडेंट किया था. उनको कुछ और मैं बताता हूँ. उन्होंने उनका स्टेटमेंट अगर कहें जी, तो मैं जी, बता जी, दूं. जी. उन्होंने कहा कि मुझे पहले एक सिंबल दिया, फिर दूसरा, आखिर में घड़ियाल गालिबन जी जी मैं आता हूँ. बट दैट हैज नो सिग्निफिकेंस. बट आई विल कम बैक टू योर लेकिन लॉर्डशिप. अगर आपने वो 80 सीट्स अपने क्लेम करनी है ना, शायद फिर माइनॉरिटी व्यू पे आपको आना चाहिए. जी हमने तो आपकी इंटैक्ट रखी थी माइनॉरिटी व्यू जो था. सर आपने 80 इंटैक्ट रख के उन 80 को बेसिकली इनफेक्टिव बना दिया था क्योंकि 72 सीट चली गई थी. तो एक हाथ से दिया, एक हाथ से लिया. अगले फैसल 4 साल फैसल पता नहीं अभी तक भी शायद वो नहीं समझ रहे. फैसल एक पूरे मेरे 4 साल में जितने भी राइट्स अटैच्ड है विद दोज 80 सीट्स वो एलिमिनेट हो गए आपसे. जी योर मेरा लॉर्डशिप. साथ में सवाल ये है कि इसके पीछे क्या फिलॉसफी थी कि SIC के जो कैंडिडेट थे वो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रहे हैं. अपनी पार्टी है, कोई उनके रास्ते में कोई हर्डल नहीं है. वो SIC के कैंडिडेट्स थे ही नहीं उस वक्त. वो इंडिपेंडेंट्स कैंडिडेट कर रहे थे जिसको फिर जजमेंट ने क्लासिफाई किया कि ये इंडिपेंडेंट्स नहीं थे मेजॉरिटी, ये एक्चुअली PTI कैंडिडेट. नहीं